Go! There's something about beginning these recordings with a laugh that it's such a joy to be here with Yvonne. Hi, Yvonne. Hello. We wanted to take a few minutes to talk about what to do when you feel yourself being triggered for any reason by your Dyad partner. I just got a little, I went from laughing to a little teary. So the first thing I want to share is that there are different layers of being triggered or getting uncomfortable in a Dyad space, right? And if something has occurred in your Dyad space, either based on the way your partner, what your partner is sharing, or how your partner is sharing, whether or not your partner is staying within or outside the general guidelines of your expectations, if what they have done have hit you in such a way that you have basically been pulled out of your dyadic experience and you can't get back in, all the hosts for help. There is absolutely no reason for you to remain in a dyad that you can't participate in. Hmm. Um, Let me translate first so we get that little yeah, more just nuggets. Ja, genau. Ja, heute wieder willkommen mit Cyndi und mir zu einem weiteren Video und heute möchten wir gerne ein bisschen drüber sprechen, was passiert, was machst du, wenn du in einer Dyade getriggert bist. Und das kann sein, dass dein Gegenüber was teilt, was dich triggert oder vielleicht die Art, wie der andere ist, die dich auch in irgendeiner Weise aufregt oder triggert. Ähm, Es kann sein, dass er was Inneres teilt, was Äußeres teilt, dass er sich nicht an die Richtlinien hält. Es ist eigentlich völlig egal. Sobald du getriggert bist und merkst, dass du den Raum nicht mehr halten kannst als Zuhörende und einfach rausfällst aus diesem dyadischen Prozess, dann ist es immer unsere Empfehlung, ruf einen Host. Den Host kannst du in Zoom immer über den Klick auf den Hilfeknopf erreichen und wir kommen dann dazu. Weil es bringt überhaupt nichts, dass du versuchst, dich da in diesem Diadenraum weiter durchzuschlagen und eigentlich gar nicht präsent sein kannst, weil du wo ganz anders bist durch diese Aufregung, durch diesen Trigger. um, and I am inspired to mention, um, don't ever leave your dyad partner alone in the room unless there's an internet connection problem, right? So if you've been triggered and you can't continue the dyad, you've been pushed out of the dyad space, um, call for help. You can let your partner know you've called for help. Wait with your partner, even if you don't want to continue the dyad. Don't leave don't leave your dyad partner alone in the room. It's part of what we're asking all of our participants to do, just to keep the space safe, yeah, for all of us. Mhm. Ja, und selbst wenn du jetzt um Hilfe gerufen hast, weil du Unterstützung brauchst, möchten wir dich bitten, dass du im Diadenraum mit deinem Partner bleibst. Selbst wenn du eigentlich schon weißt, du magst die Diade gar nicht mehr weitermachen, bleib bitte doch trotzdem noch, bis jemand von den Hosts dazukommt. Einfach, weil es uns wichtig ist, dass wir diesen Diadenraum gemeinsam halten, bis wir eine gute Lösung zusammen gefunden haben. Und ja, dieser Raum einfach ein sicherer Raum ist für alle. Und wenn du weggehst und einfach verschwindest, dann wäre das nicht der Fall. Manchmal passiert es, weil die Internetverbindungen nicht gut sind, aber wenn es aus anderen Gründen so ist, dass du den Host dazu holen möchtest, dann warte bitte, bis er kommt oder sie. Hm. So now, the juicy part, right? Your partner is either sharing things, telling stories, or sharing in a way that makes you feel uncomfortable, or their sound isn't quite right, or they're fidgeting, or their lighting isn't quite right, or you feel like they're breaking the rules and you're feeling uncomfortable with their share, but you're still holding and you're still able to hold your dyad space. This is an extraordinary opportunity for you to explore during your contemplation time your triggers, what upsets you. Yeah. Jetzt kommt der gute Teil an der ganzen Sache. Wenn du von deinem Gegenüber getriggert bist, sei es, dass der was teilt, was du nicht hören magst, oder die Regeln bricht oder was auch immer,
und du aber noch in der Lage bist, den Raum zu halten, also im Diadenraum zu verweilen, obwohl du eben merkst, du bist vielleicht aufgeregt oder getriggert, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit für dich, in deiner eigenen Kontemplation zu schauen, was sind denn diese Trigger, was passiert denn da bei mir? Und diese Trigger zu nutzen für deine eigene Selbsterforschung. Key though, key though is that when you go to explore during your contemplation time, you're upset, you've been triggered by your partner, you're going to go in and explore your upset. You're not going to go in and explore and share how your partner has done you wrong. This is very, very important. You know, if your partner's lighting was off or they said something and you felt a contraction, you could go inside and look and then communicate. I'm feeling pain in my heart, or I'm feeling this energy of anger, or I don't like when things don't go the way I expect them to go. It is important that when you're sharing these things that you're not ever directing them towards your partner. You're simply communicating your current experience. This also helps to keep the space safe. Mhm. Ja, und jetzt kommt was, was so wichtig und wertvoll ist. Wenn du dann dran bist mit deiner Kontemplation und diese Trigger erforscht, dann ist es so wichtig, dass du bei dir bleibst, dass du nicht mit dem Finger auf den anderen zeigst und sagst, du hast das und das und das gemacht und dann nach außen gehst, sondern dass du bei dir bleibst in deiner Erforschung und beispielsweise sagst, ich spüre gerade Ärger in mir oder was auch immer gerade auftaucht für dich. Bleib bei deiner eigenen Erfahrung, erforsche den Trigger in dir und nimm nicht Bezug auf den anderen und vor allen Dingen, ja, mach keine Geschichte draus über den anderen, sondern mach eine Erforschung draus über dich. An example, early on in my experiences with dyads, I had a partner who lived on the other side of the world who looked at me early on in the dyad and he said, I wish you were somebody else. Um, my entire insides contracted in pain. Um, it was supposedly a safe place. He looked at me. It felt like he was talking to me directly, and I felt rejected and very, very hurt. And I stayed in the dyad. And during that dyad, and for dyads for about a week later, what continued to come up was this sense of not being wanted, the sense of being rejectable, the sense of being unseen, the sense that no everybody wishes. And I kept allowing it to come up in the dyad space over and over and over again. And at a certain time, it popped, and that whole kind of bubble of feeling rejectable or having everybody wish somehow I was somebody else, it healed in me on a very, very deep level. Hmm. I love that story. It's Ja. true. Ja, genau. Genau. Ja, Cyndi hat jetzt gerade noch eine Geschichte geteilt als Beispiel, wie das dann aussehen kann. Und zwar hat sie ganz am Anfang von ihrer Diadenerfahrung eine Begegnung gehabt mit jemandem vom anderen Ende der Welt. Und als sie zusammen in den Diadenraum kamen, hat die andere Person gesagt, ich wünschte, du wärst jemand anders. Und sie hat wirklich gespürt, was für ein Schmerz es in ihr ausgelöst hat. Und sie ist aber geblieben in dieser Diade und hat wirklich diesen Schmerz erforscht von abgelehnt sein, nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden. Und darüber hinaus hat sie viele Wochen danach noch in den Jahren, die sie gemacht hat, immer wieder sich mit diesem Thema beschäftigt. Was bedeutet das für mich, abgelehnt, nicht gewollt, nicht gesehen zu sein? Und irgendwann, nach einer Zeit, wo sie das immer wieder auch bewegt hat in ihren Kontemplationen, ist diese Blase dann geplatzt und dann war dieses Thema auf einer ganz, ganz tiefen Ebene geheilt. Und zwar nicht, weil sie es irgendwie nach außen projiziert hat auf den anderen, sondern weil sie es wirklich mit sich immer wieder bewegt hat und auch zugelassen hat, dass dieser Schmerz da ist und auftauchen durfte und sie ihn sich letztendlich angeschaut hat. Ja. Yeah, as an aside, this particular partner I had met a number of times after that, and if I remember correctly,
what I learned was that he had recently lost to death a longtime partner. And that comment literally came from his grief. It had nothing at all to do with me. It couldn't have had anything to do with me. We were complete strangers that literally lived on opposite sides of the globe. So we don't ever know what's going on. Yeah. Ja. Ja, noch ein wichtiger Zusatz zu dieser Geschichte ist, dass sie dann danach diesen Menschen noch ein paar Mal getroffen hat und irgendwann auch, irgendwie erfahren hat, dass er, zu dem Zeitpunkt, als er zu ihr gesagt hat: „Ich wünsche, du wärst jemand anders“, gerade seine Partnerin verloren hat, weil die gestorben war und er einfach aus dieser Trauer heraus diesen Satz gesagt hat, der überhaupt nichts mit Cyndi zu tun hatte und auch gar nicht hat zu tun haben können, weil sie wohnen an unterschiedlichen Enden des Planeten und sie kannten sich dann gar nicht. Und deswegen war es klar, dass es nicht an sie gerichtet war und es trotzdem natürlich mit ihr was gemacht hat, aber wir wissen einfach nie, was im anderen vorgeht. Wir können immer nur schauen, was bei uns selbst passiert. Anything else you want? Yeah, I think what you just shared in the end is so, so key that when someone else shares something that triggers me, it has nothing to do, his story or her story has nothing to do with me. But if it triggers me, it has a lot to do with me. So to really see what's my part of the story and what's the part of the other person's story. And that's really to get this clarity is so helpful. And if someone else says something to you and it doesn't trigger you, well, perfect. Then you're healed, like you said. And to really see this. Ja, what's my part, what's your part thing. Ja, was ich noch ergänzt habe, ist, dass ich so wichtig finde, was Sie gerade zum Schluss wir noch besprochen haben, dass es so wichtig ist, wenn jemand anders was teilt und es ist immer die Geschichte des anderen, aber es macht auch was mit dir, dann ist es deine Geschichte. Und da rauszukriegen, was ist mein Teil der Geschichte und was ist der Teil der Geschichte des anderen und dich nur um deinen Teil der Geschichte zu kümmern. Und du wirst merken, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass jemand anderes vielleicht genau das Gleiche zu dir sagt und es ist keine Reaktion mehr da und du weißt einfach, dann ist alles gut, bist du geheilt. Very good. Much love to us all. Much love. The next time. Alles Liebe.